Maranga ki arangi nui e tū nei, maranga ki a papai e takoto nei. Maranga ki anō te ngā kau hihiko ki rātou kua takihi atu rā te ara puhana o ngā mātua. Rātou kua rūmene atu rā ki pō nui, ki pō roa, ki pō mamawa nooki. Koutou, e moi mai rā koutou e moi. Hoki toro tika mai rā ki tātou e kawiake rā ngā tini kaupapa o te wā. A pērā, oki ki tēnei o ngā kaupapa e wakātu atu ana ki koutou ki te paparoa i awaiki a rā ko te ika roa Māui. Tu mai rā ki te waka Māui, puta atu rā ki ngā pito o te ao. Tēnā koutou nau mai hara mai. Te rapea, kua pai wāhi tēnei ki te tuku atu rā te auma inga, ki a te kore mako o Taranaki tēnei wā e kawi ake rā te tihi o ngā kaupapa mātua rā te manu kōrero. Me tō rātou kaa ki te pai wāhi anō hoki ki te wakahaere tēnei o ngā huhunga wānanga i tēnei pō. Koutou rā e mā take mai nei ki tō tātou nei kāturanga, te Kohu Ka Rewa. He kaupapa tēnei, wānanga tēnei ki a te huraina anō hoki ngā kōrero. Te manako nui ia ki a whai hua, ka whai take anō hoki nā ene o ngā kōrero ka wakapuaki mai nei i tēnā o tēnā e huhui mai nei ki tō tātou nei tōtara hoi i tēnei wā. Nā kai konei tō tātou nei o tātou nei pu kōrero Jamie Tuuta rāua ko Hemi Sundgren e kaa ki te waiwahi nei te āta whera haere i ngā kōrero wete haere i ngā rerenga kia terapea kia whai māramatanga anō hoki i roto i ngā kōrero tuku ihunga. Tori rā koutou i ari taringa mai nei, mātakitaki mai nei, tēnā koutou o tira tō tātou nei pai tēnā kōrua. Te rapea ka tuku atu rā, tā rā ko kōrero ki a koe, Jamie. Tēnā rā koe, kai te tuakana te poihi, hoi te anō rā tēnā rā tātou. Tēnā rā tātou e te iwi, kua piri mai, kua tata mai anō ki tēnei wānanga. Ana ia mātou toko toru nei e ruku ana ki te pō, ki te kime i tēnei mea te māramatanga i roto i ngā kōrero o ngā mātua. Hoi anō, e tangi tonu ana ki ho tātou mate, ana ko rātou ki a rātou, ko tātou hēnei ngā kanohi o rātou, e kawe tonu nei, e kōkiri tonu nei ngā kaupapa nō reira, tēnā rā tātou. Ai, tēnā tātou, tēnā koutou e wakarongo ake nei ki ngā kōrero ki te pai tuku i te kōrero i tēnei pō. Ni ana koe ki a kūrua e aku tuakana, e no o nei i tēnā pito, i roto i o koutou kāinga. Ko eke anō ki te waka, hei kawe i he tehi pito kōrero ki te motu. E tautoko ana e ngā mii, e te poihi, ki runga ki raro, ki ngā mate o te wā, ko rātou ki a rātou. Koe anō kua eke mai tātou ki te pō. Kua uru anō ki te kohu, e ki te ai he māramatanga pēr i a tātou kōrero. Koe anō e te iwi, tēnā koutou, tēnā tātou i tēnei pō. Tērā kōrua ku muanga, me hi kawakera ki kōrua. Tērā pēr ka tōia mai rā, e rā ngā kaupapa ana i wāriki hiake i ngā wiki tata nei, te tuatahi ake, kōrero tātou, mō tō tātou nei maunga huka, te ōroko hanga mai rā o tō tātou nei maunga, me ngā hekenga, ngā kāwai, heke mai rā ki te papa whenua. Nā ka tōia mai rā ki Aotea waka, koutu ki te rangi te hoi, roko o huti te hoi, ana me o reira kōrero, ka pai wāhi tātou ki te āta wete haere e tihi ngā utanga i runga i a Aotea me o reira kōrero. Ana no tērā wiki, i tai mātou ki kura haupō waka i āta ruku atu rā, ki te kura, iaha tēnei mea te kura, e huna mai nā i te pō. Nā i āta huakina mai rā tērā pē te tatau o taua whare, hei kōrero tanga mā tātou. Ana i tēnei wiki, ka whai wāhi ki te āta wāriki ake, e tihi o ngā rerenga kōrero e whai pāanga ki toko maru waka. Tērā pēr, ka tuku atu rā, te rākau kōrero ki ngā ringa rā weke o te hangarau nei, kia puta mai rā tō tātou nei karakia tuatahi. Kei au koe, Jamie. Kāti, te poihi wairua i te ia o ngā kōrero i roto i ngā wiki kua taake nei.
Ana nei anō, he tehi kupu, he karakia tonu, hei tauira, hei kaupapa kōrero mō tātou I te pōnei. Nō reira, uria matua te kahirunga, uria matua te kahiraro, uria te kauta, uria te kahatai, uria ki au, uria ki mau. Waka maua mau ki te uru o te rangi, tēnei te ruruku kāu kā tā maua ki tēnei tauira, hei ruruku ki tēnei matu aiwi e hai. Nō reira, neira, he tehi o ngā kupu a ngā mātua, ka kitea he nei kupu I roto I ngā waiata, I ngā karakia, I ngā poi, Weno I waiwakaro mātau, ana tērā pia he māramatanga I roto I he nei kōrero. So just following a similar format to what we have been doing the last 3 weeks, we thought again we'll pull out a couple of karakia, a couple of examples of karakia, this being whiria, and as I said, you often see references to kaha, aukaha, and the use of whiria in a lot of our waiata, in a lot of our karakia, many of our poi. And so just thinking about the imagery here, whiria matua te kaha I runga. And so just thinking about, this kaha, how we bind and lash, bringing that together, I runga I raro, whiria matua te kahi raro, whiria te kauta, whiria te kaha tai. And just sort of, what sort of picture is that painting for us? So, Hemi, hei, te tukuna tūrā kia koe? I should turn off my mute first. So the imagery here around whiria is quite common in Taranaki material, and it's seen in quite a few karakia, quite a few waiata, and it's used in the context of binding the people together. But the symbolism is that's used is in likening us to come together. So a lot of the content that we or that all of us, I suppose, has seen in Taranaki is used this distinctive, maybe distinctive. I'm not familiar with other tribal kind of knowledge basis, but definitely it's common in Taranaki, the use of this term whiria te kaha, and the symbol is this binding a rope or plaiting a rope, symbolizing the unification of people. So the context for this is people coming together to come together on a particular kaupapa using the symbol of a plaited rope or a rope that's binding something. So what do we bind is, in the old times, we usually ka whiria te kaha o te waka. So we bound our waka together using these plaited cords and particular twine, usually harakeke buka, or I suppose in the islands they used senet, coconut senet, to make ropes, and those ropes were used to bind the waka together. In later times, when the old people came over to Aotearoa, the obvious choice for rope or twine, for want of a better term, or rope or fibre, was harakeke. So the concept here is around plaiting a rope together to bind things. And so that's kind of the symbolism in this context here, is kia whiria matua te kaha I runga, whiria matua te kaha I raro, bind those elemental forces above and below, and the marine and environmental forces, we need to bind them together. So that's kind of the basis of this thinking, or the symbolism behind this. And it's used a lot in the context of a house opening. Whiria kia au, whiria kia mau. So if you are, this is more Hemi's domain in terms of carving and how he's binding and lashing tuki and other things together. But as we all know, we've got to make it strong and tight. Whiria kia au, whiria kia mau. And so if we're utilising this particular karakia for a kaupapa, again, the intentions are strong. We're united in our thinking, in our thoughts, in our intentions. Whakamaua mau ki te uru o te rangi.
And, when we think about hiaha tēnei mea te uru o te rangi, hiaha tēnei mea te uru o te rangi, and there's a couple of, I've seen references to this concept of te uru o te rangi being the apex or the crown of the heavens, or sort of, entering, but, ko te uru, ko te kauru o te rangi. And so when we think about what does that symbolize, hiaha te tino, hiaha te ito tērā kōrero. He whakaro au hem, te poihi. Yeah, I think if you look at our karakia purutia mai rā, te tauru o te rangi, I think it's the same, you have the same theme running through that, to the highest or to the peak of the rangi. So that could mean, to the how could you say that in English? Bind yourself to the highest of highs, or the highest. Well, I suppose you use the word apex. Try and bind yourself and get to the strongest point that you can within yourself or within a kaupapa. So strive for the best. Kia uru ki reira, o maua ki te tauru o te rangi. So I think it's talking about excellence. That's how I see it. Waka maua, mau ki te uru o te rangi, to be the best of the best. So that's my 5 cents worth. Right. Him. So they're binding karakia, right? Kia ruruku, kia ruruku, tēnei te ruruku kau, whakamaua, whiria te kā, whiria te kāuta, they all speak to binding. What is binding? I mean, binding, we can use the concept and the idea of binding through a whole lot of things. So this particular karakia is used in the context of binding things together and using elemental forces, ideas and philosophies to do that. Whether that be a waka, a house, a kaupapa, or the way in which Maui could have snared the sun. And that's the concept and the symbolism behind it. And if we apply that in today's concept, what we're talking about is coming together, binding a kaupapa together, binding a people together, binding a house together, which kind of encapsulates, embodies all of the aspirations of the people, or a waka in particular. So, it's a great section of a karakia that can be used in a really, really positive way to launch and bind a kaupapa together for a long and enduring purpose. I suppose just to add to that, the question will be, so where would you use it? Like you've explained some kaupapa where you can use it. There's two things. You probably could use it if you're establishing something and you put in a pou in the ground, right? Kia u kia mau ki te uru o te rangi. Kia u ki reira, a te uia. So kia paua, ka tiri ka paua te pau ki te whenua. You can kind of use it with that in mind. And you see there's a couple of kupu there that permeates throughout many of our karakia, tā maua, waka maua. My understanding with karakia too, there's normally two themes or concepts. One is binding and one is loosening. So this karakia has obviously got the binding theme to it. But then we have other karakia with loosenings. And so you're binding the things that are life-giving, I suppose, in this particular karakia. And then we have other karakia that you want those things that are not life-giving, you want to get rid of them. So if you think of those two themes when you're trying to look at a karakia, but I see this obviously as a karakia that binds things together. I also like that duality that we've been speaking about over the last couple of weeks. Runga raro, uta tai, waho uta, waho, waho roto. So these are another sort of patterns that we can see within our karakia. Ka pai hēnei hei tauira, mo te wai kōrero, this whole i runga i raro uta tai,
Can also reference those from north, south, inland, from the coastal areas. Ia koe tuana ki te mihi, ki te hunga, ka tau ki runga ki te marae, Koe wiria matua te kaha i runga, ngā koutou o te taitunga. Koe wiria matua te kaha i raro, koutou o te taitukerau. Ngā mea uta, ngā mea o tai. Kua ko tahi nei te rangi nei, koe wiria kia au, koe wiria kia mau. Whakamaua mau ki te uru o te rangi. So, that old concept that it's out of reach to be defiled or interfered with by those elements of the earth. And then, tēnei te ruruku. And I like that concept of matu aiwi, which we see a lot in a lot of our karakia. Tēnei mea te matu aiwi. He kōrero mō tērā. Hem. Oh, ko te matua, I use it quite a bit. I use it quite a bit in the context of the broader base of people that have become our backbone, those things that give us foundation and identity and sense of community, our sense of place, those people and groups of whānau members that provide that kind of all-around support and foundation for us. So that's how I use matua iwi. I use it a lot because it's actually quite important in our life. Yeah, pai tērā. And then ka kitea tērā I roto I ngā kōrero ngā mātua ne. And so I think, when we think about that tēnei te ruruku kau ka tā maua ki tēnei tauira, so kei te mārama tātou ki tēnei mea te tauira, hei ruruku ki tēnei matu aiwi, that sort of reinforcing the importance of, that understanding, the knowledge, the examples, but also, I think as you put it, Hem, which is quite beautiful, that group that maintain a foundation and provide that aratuara, a backbone. Beautiful sort of imagery. The context for this is quite important too, right, Jamie? And if we put it in the context of Parihaka and the struggles and adversity they were going to, these are the kinds of inspirational statements that provided inspiration, through some symbolic meaning and reference to past events from tupua and other kind of tawito, Yeah. So I think, and that's the context, right? So a lot of these ancient karakia whānau, but, they were adopted and adapted during the time of Parihaka. And as you'll see with the key theme for a lot of the kōrero that we have here, it's wisdom that is enduring, right? These concepts, these opportunities and challenges about how we unite. And from a basic symbolic sort of standpoint, if you're able to bind many twines, we have strength. And so it's a good reminder, ia tātou e wai ana I tēnei mea te kotaitanga. He maha ngā wakataukitanga kōrero anō oki, ki te tangatanga ngā kaa, doesn't help our cause. So, hoiti anō, he kupu, he tauira tēnei, hei ngau mā tātou. Yeah, that use of the word kaha too is probably, kaha is possibly not that well known. The word kaha is another word for tau, e momo taura, ne? I use the word when I lash my edges as an artist. The word kaha is the word that we use for the lashing that we used for binding edges and for binding waka and joins. Ngā kaa. Aye. Yeah. So you see those are normally on, would it be on toki? To bind the toki to the kakao? Yeah. And so that will be the kaa? Yeah. Okay. We'll see the imagery right there. Yeah. So if the kaa is loose, well, ahua kore taki te kakao, te tangatanga I te rā. Kei a puna tētahi pātai
o te rerenga, tēnei te matu aiwi pēr. Pea. Kei te kite I te rā pātai. I think I whakamārama te e koe Hem. O ko te matua he whiria matua to ko te ka te matua he strength, more strength ne. Yeah, so I tērā wiki kōrero tātou mo te ka matua te kōrero, ka matua te wānanga, koira te I o tēnā permanence and yeah. So it's matua mōhio kia whiria matua te kaha. Yeah, matua te kaha, yeah. Matua te kaha, yeah. Kia tino whiria. I hare I te whiria noiho nei. Kia tino. He kupu waka aukaa, te hanga nei. Ki tino kaha, momo aukaa. Yeah. Waka kaha I tētahi āhuatanga. O te wiri. And then kei reira anō he tahi tauira ka whiria matua te kāuta, whiria kaha te matua te kātai. And then napi ai runga, napi ai raro. Yeah, he koira te, yeah, kumārama. Ka pai, I think he kōrero anō. He tērā pē he pātai, mahera ka pātai around our karakia that we have doing, that we have been explaining. It's around, who are the writers or who wrote these karakia. Not necessarily where we found them in that tupuna's book and that tupuna's book, but is there any mention of like who particularly composed these karakia? Ki te tiro koe, if you look at the concepts, right, these are universal sort of concepts and understandings that have been adopted by our tupuna over multiple generations. So, I can name probably 5 different karakia, and more actually, where you see this pattern. And then you'll also see the reference of similar references to this or like this in waiata, wiria te kaha tini, wiria te kaha tua mano, so those concepts. But I think, it's really important when you start to understand karakia and what they symbolize, but also the context. So again, this particular example is from a karakia during the time of pariaka. And as Hemi said, when you're thinking about our whānau being our whānau in that sort of state of despair, te whakahau I te iwi kia kotahi he mea nui. Yeah. So they didn't answer my question, but yeah. Hey, it was actually composers. So like I got a question the other week. Do we know who the composer of, say, like Paua? Like who was the actual? So in response, these he kōrero tuku ihonga nei no ngā mātua, and it's very hard to identify who actually wrote them and who actually composed, because I think there's a kōrero that have come through the generations, like you've just explained, Jamie. So I think every generation captures, say, the essence of a particular waiata or karakia, and they can frame them up into a particular genre. And so so at the end of that, I think it is pretty difficult to say who in particular wrote these or composed these karakia. Yeah, I agree. I think that there's a very, very ancient system, framework and a system of knowledge that our successive generations used and applied and recontextualized the karakia to assist and inspire the people at a particular point in time. So there are instances where there is clear information on who the composer is, but there are also references of the material that that person may have used to compose to something that's more ancient. So you can start to track, you can start to track a sense of this ancient kind of wisdom and knowledge base that certain generations and leaders and
rangatira and ariki have applied and recontextualized in their own way, yeah? So, you know, a great example of that is toko tau tupuna o Ngāti Runui, te ware aitu, e tehi ona whakahinga, ona poi, kei roto e tehi o ngā kōrero mo e tehi kaupapa i mua noa atu ia ka tikina ka wāwātia atu e ia ka hangaia mai he poi ka hāngai tonu ki aua wāra. So they're really, those people that were composing poi at the time, we have quite clear information about who the composer or who the leader of a poi team may have been, but we can almost track this what do you call it, this tātai back to something that's a little bit further back, you know. So I don't know if that answers your question, Te Poihi, but yes, there are instances where we can identify composers, and there are times when you can't. But we know that those composers have drawn off something a little bit ancient before them. Because the concept, right? When you think about the importance of lashing and all of those things in terms of being in the Pacific and waka and tuki and implements, you know, really important for life, for survival. I think tēnā kōrua, māku e tuku atu ngā pātai kia kōrua hem, te poi, kei kuna he pātai, mai tama ale, hea te rere kētanga o te karakia i te ruruku. Kia ora. He ruruku anō te ruruku, e karakia anō te karakia, he momo, he kano, kua rongo hoki au i a Wanganui e mea ke ana, ko te ruruku he karakia anō, kua kite anō au he kano te ruruku, he karakia anō te karakia, he momo, he kano anō i raro i tērā ingoa te karakia, no reira whakamahia e au te ingoa o te momo karakia i te wā e karakia ana. Me pērā te kore, he waire anō te waire, he atahu anō te atahu, he karakia tūora, he tūora anō te tūora, he hihiri anō te hihiri, he kori anō te kori, he ruruku anō te kori, he tapu wai waka, he awa waka, ngari, he nui ngā kano karakia, he ruruku anō tētehi momo. Engari, kua rongo au i a Wanganui e meana ko te ruruku tōna rite he karakia. I think part of the karakia has become very generic, as a blanket kind of term or kupu used for the various karakia that you just mentioned, whether it be a taku or whatever the waria, iri iringa. So as far as what is the difference? Is that what's saying? What is the difference between a karakia and a ruruku? Well, I think a ruruku is a type of karakia, I suppose. Karakia is a generic term for those different types of karakia, if that makes sense. Oh. Yeah. Because I think, when you look at a lot of the examples in ngā tuhinga o ngā mātua, they'd say he tapu ai waka, he awa ua. I think, ki mai koe tō tupu, he wairia tēnei, he karanga taonga. And so, I think, today we sort of generically categorise them as karakia and ruruku, and kei a Wanganui o nā kōrero mo te ruruku. But, the thing is that when you start to, a lot of the old books, right? It references the purpose of the particular karakia. So he atahu, he tapu ai waka, he awa ua, he karanga taonga, he tohi, he ruruku. He kawaware, he hoa tapu ai, he hoa rākau. Yes. So I hope that's explained a little bit about the difference between karakia and ruruku. I guess,
the thing today is because there isn't that same breadth of understanding and knowledge of those various karakia. I mean, we are fortunate with a lot of the material that is held by particular whānau throughout Taranaki, because there are examples of the type of karakia. And I think that's the important part. And I guess, you know, those that are looking to perform karakia, I mean, I'm really big on really understanding hiahara, te pūtake, me ngā kōrero, te karakia rā. And I think, you know, the karakia that we've sort of looked at over the past 3 weeks, you know, the foundational sort of wisdom, right? And they can be applied broadly in different contexts. Mm-hmm. I think context is critical in this respect, Jamie. Understanding the context for how, why, where, realizing you're not always going to get that, but if you can understand the context of a karakia, it gives a whole lot more insight and understanding to the depth of its use, perhaps. Yeah. I've just probably one last comment on these karakia. I was speaking to Huirangi one time, and as we know, he produced or he composed a lot of karakia for educational use. Now, if you have a look at his karakia and what he'd done, he had drawn from ancient karakia, and he had composed shorter karakia as a learning tool for us as an insight, to get an insight or a portal into the ancient wisdom. So Purutia Mai Te Tauru o Te Rangi is one of those karakia that I asked him one time, you know, what do you call these karakia? And he giggled at me, and he called it ohe. It's a karakia wakakao, which really means that it was just a collation of a rerenga kōrero that he put together to use as a learning tool or resource, so that people can actually get in touch with some of the ancient teachings. So he left the original to the side, and he just sort of picked out bits and pieces. But he called it a karakia wakakao. So most of those, a lot of those karakia that are quite well known today, that were taught through, say, te mata, is it Taranaki, te wānanga o Taranaki? A lot of those, te kura matatini. So a lot of those karakia were used for that purpose as a teaching tool. So he karakia wakakao. But I think, you know, that just the last point is really, in a lot of the books, it would just say, you know, he karakia tēnei tāwaki, or he karakia pukararau I te tangata, you know. And Yeah. Ka pai, we're only on the first slide, Te Poihi. Let's go to slide 3. Need to go to the second slide. Let's go to number 3, Mata. Hang in there, everybody. Hang in there. Toia mai rā te waka o Tokomaru, Hemi. Ka reo te kite, tai hoa. Whakawānui ake. Yeah, ka pai. He kōrero tēnei puta I roto I etahi o ngā kōrero. Mō te aro o Tokomaru. Ia tātou e kōrero ana mō ngā momo karakia. Tā momo karakia tanga kōrero he kupu enei puta mai. Mō Tokomaru. This is a piece of writing that talks about the pathway of Tokomaru. O te aro o Tokomaru. And if you dive into the first couple of lines, you'll see ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai, ka ki waiora. So that really speaks to the time when the waka was leaving Hawaii, and the way in which our old people used natural phenomena. I say natural phenomena in the context of birds, how natural nature. Right. And we all know, we'll all have some familiarity with the fact that the old navigators in those times commonly used the flights and migration patterns of birds, of whales, of sea currents and such like. So that is not
too dissimilar from this particular piece, well, the first few words at least, where we say ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai. Kei te whai te io, te ara o tokomaru. Tokomaru is following the flight path or the migrationary flight path of the birds that travel from one place to the other. Ka ki waiora, koira te tangi o te manu. Ka ki. Yeah. Ko te tangi o te manu. So the pathway of tokomaru follows the flight patterns and flight path of the migratory birds that talk about the waiora, ka ki waiora. The next two lines, do you want to do, Jamie, or Te Yeah, Poihi? well, tērā pia, ko ki te iwi I henei ko, ka tutu a wio inuku, ka tutu a wio irangi. And so wio, both, you know, whirlwind, wind and waves, right? So it's about those natural elements that, you know, if you're on the ocean, you know, you're dealing with those natural forces and elements. So the winds, those currents within the ocean, which confront you. And I guess, you know, ka tutu a wio inuku, ka tutu a wio irangi. So if you can imagine the waka's taken flight, and when things get a bit rough and choppy, ka ruku, ka puea, you take a breath, right? It's like you're coming up for air. And so e kōrero ana mo ngā watanga o te waka, ne? Ka ruku, ka puea, ka taupua. And I think, you know, when I look at this, although it's speaking about the journey of tokomaru, it's actually speaking about us as individuals, right? Every day when we embark, we wake up in the morning and we look at undertaking a particular kaupapa, you know, ka rere manu ki uta, ka ki, you know, we're endeavouring to sort of, for great things. Engari, ka tutu a wio nuku. And then ka ruku, ka puea, ka taupua. Yeah. So I think, you know, that's the other beauty about, you know, ngā kōrero ēnei, wai take ana kia tātou te tangata oki. Kei matanuku, kei matarangi em. Yeah, well, these two particular terms feature quite heavily in other karakia that speak to uruora, when we come and embark on and we arrive at a new place. Ko te matanuku, ko te matarangi. So the pathway has led to new landscapes and new seascapes. Kei matanuku, kei matarangi. Kei te uru o Hawaii ki nui e tau ana. And they've arrived at their Hawaii ki. Yeah. So I love piece. I love this piece because it's got some beautiful imagery for the way in which the old migration and the vessels, big vessels, double-hulled vessels, followed migratory patterns from birds and other natural phenomena, including and included in that are the times of adversity that you go through to take that journey. The ups and downs, eh? The ups and downs of life. Ka ruku, ka puea. Yeah, ka ruku, ka puea, ka taupua. A tāpua hoki tērā rerenga, instead of so how people say, oh, yeah, nui ngā au piki ngā au eki. Well, we've got our own here. No, ka ruku, ka puea, ka taupua. But you also see that in the flight patterns of the birds, yeah? Ka ruku, ka puea, ka taupua, ki runga I te papa o te moana. Yeah. So there's this dual symbol here that the waka takes and follows the direction of the bird that on its migratory journey. And you see that sort of the use of bird symbols with a lot of the tapuai waka waidea as well, you know, huka, huki, kakapa. And then, of course, you know, when you look at some of the Aotea karakia Te Poihi, you know,
other sort of the dorsal fin, you know, te urutira nōrunga kirunga, you know. So yeah, but I think it's beautiful, right? And what it really reinforces is the fact that, you know, that oneness with nature, you know, our tupuna, you know, we're embedded within the taiao. And, you know, it's a bit like, you know, korongo tātou i ngā kōrero. A lot of tauiwi said, well, how on earth did Māori know there was land? And one thing, if you had a bird that was flying south with webbed feet, Yeah. e ahu ana ki te wenua. And so, you know, those sorts of things. So, but a tāhua he nei kupu. Yeah, tāhua. I think observation, observation and connection. And so that actually, when I'm thinking about it now, observation. So that's probably what we have to do in this context, in this world, you know, to be observant and take notice, take note and be aware, be conscious. Ka pai, Jane? What? Tēnei te ara o tokomaru, the pathway of tokomaru. Te waka ha manaia, kau ki uta, kau ki tai. Kaikea e tamara kei ora. And so this is one example because I think it's really important. You know, when we talk about tokomaru, you know, Aotea pretty clear cut, Turi was the man. You know, ko turi ariki te tangata. But with our tokomaru traditions, you know, we have narratives about manaia, and we'll talk a little bit about manaia. And we see references to manaia in a lot of our karakia, our poi, our waiata, in terms of particular events with tūpenu back in the islands. Then we also have, of course, references to rā kai ora, tamariki or pautamariki, also to wata. And we'll talk about a Ngāti Tama kōrero next. But yeah, te rapia kia ruku atu ki he teho ngā kōrero mō manaia, Hem. Oh, yeah. So manaia seems to be a prominent feature in terms of his relationship to tokomaru, and there seems to be quite a few differing accounts, but what we do know and what we can confidently say is that manaia is definitely connected to us here in Taranaki, Jamie, in particular through Ngāti Mutunga, and we've got the whānau will know a lot of their genealogies can be traced and tracked directly from manaia down to different mutunga tupuna. And that references his trials and tribulations in Hawaii, and that led him here to Aotearoa. And we also have, by virtue of this concept and idea and cultural practice of taunahatanga, ko te taunahatanga i te whenua. So we've got place names that directly reference either manaia or manaia's tamaiti in the way of tū ure nui, or tū mai ure nui, or ure nui, depending on how you want to pronounce or name him. But there is definite references to manaia, particular to tū ure nui, tū mai ure nui in the landscape. So you know, that's probably a key thing to take away. Jamie, you might want to go through some detail of some of his exploits, but he also features up north too, I believe. But waiho mā rātou e rā kōrero hei kōrero, hutia no tā mātou he whakatakoto i te kōrero mō konei. And so he definitely features in our genealogies, our tātai, mai Ngāti Mutunga me Ngāti Tama. I'm not sure about the other hapu iwi of Te Aotearoa, but definitely manaia comes through, features prominently in the Mutunga and Ngāti Tama genealogies. And so he's definitely a connection to tokomaru. Now, some of us, or some of you might be also asking the question, oh, but isn't his waka tahatuna? Yes, it is too. So we've also got historical kōrero and waiata, and that sets out ko te, we might go through that at some point, ko te waka o manaia ko tahatuna. And we're yet to piece together, and I would hazard us diving into that kind of role of trying to piece together certain things. But we've definitely seen references to tahatuna as the waka o manaia, and we've also got references here saying manaia has connections to tokomaru too. But there's still a lot of work to go through, and validation and getting some legitimacy about kind of pulling those kōrero together. But
So this is kind of what we're comfortably saying here tonight, is that manaia is definitely associated with tokomaru through these kupu kōrero. And that he has a waka called tātuna as well. And the kōrero associated with him is fascinating. He seems to be quite a prominent feature given his desire to get into fights or find himself in times of conflict and tension with others. Koia, and I think, kei reira rā ngā kōrero, o te take I wehe mai a manaia I Hawaii, he pakanga I wainga nui I te iwi o tūpenu, and ko te mea pai, kei roto I ngā waiata o Taranaki, ngā kōrero mō tūpenu, mō manaia, me tērā rarutanga I wainga nui I a rāua, he wahine te take, wea no. Ko te hara o rongotiki. Ko te hara o rongotiki. Ka rau te mohi o mehe mea, ko tūpenu, ko rongotiki rāna engari, koia, ko te hara o rongotiki. Hoiti anō ngā kōrero, ngā mātua I roto I ngā pukapuka. Nāna te waka o tokomaru. I wati mai I Hawaii I te wehi o te patu. Ne? Nā te mea, ka patu te iwi o manaia I te iwi o tūpenu, anā I te wā ka puta te rongo I wenei mai a manaia, ka rere mai ki Aotearoa nei. And I think, manaia, there's a sort of theme, and it's interesting because when you track back manaia and, there's a long narrative about manaia inviting Tupenu and his people to come and make some weapons for him, and Rongotiki, Manaia's wife, was violated while he was out fishing. And then, there are certain sort of omens and tohu, and Manaia, took retribution. So he dealt to Tupenu and his people, which ultimately led him to come to Aotearoa. And there's various accounts and narratives about that journey, and who they came with, and then when they landed. But we do know they landed in Taranaki, and as Hemi said, tēnei mea te taunaa wenua. So there are, Uranui and other places which directly reference Manaia's coming, and then there are narratives which speak about him coming to the Wahapu o Te Awa Waitara, in Rohotu, the pa down there. And of course, again, there's a long narrative about when he arrived and some others turned up, and he said, "Where did you guys come from? I've been here for a while." And what normally happens, we'd like to think that people got along well, but ka pakanga no, ana ka riro I ngā uri o manaia, ana ko te huau he nā pakanga, te pakanga I wainga nui ngā uru waka me te hunga I konei mua te tainga mai o ngā waka, ana ko tātou te poihi o te atia o nui tonu. And but again, I think but it's really, this is an example of a kōrero which references manaia, and again, right, it's a historical marker in terms of understanding that the reason for coming, and referencing ka ekea e tama rākai ora, and we'll talk a bit about rākai ora later, and then the house marae rotu here, which was the whare wānanga for tokomaru, which stood at Mohakatino. And those of you that are familiar with that kōrero, in later years, the name and the mauri of that house was brought to Pukearuhe. So where we have Pukearuhe marae now, where Tamariki, the house, stands, just across the road, in the paddock there was where Marae Rotuhia II stood. And that sort of house sort of left us in about 1915 from memory. And then, he maha ngā kōrero mō Marae Rotuhia. And, this theme of pakanga from Manaia right through to even when Hemi talks about Rangihawe and others, I mean, it's a he kano, he kātu āhua tēnei o ngā uri o Manaia o tokomaru waka. Ka koe he? Oh, yes, so kei te kōrero mō Rangihawe. Yeah.
So there's a beautiful account about, and some of our listeners, our whānau, might be familiar with this account about rangihawe, but there is a beautiful account about rā kei ora and rangihawe. So that references directly the sentence ka rongo a rangihawe ka tikina tango hia mai. This account whereby rā kei ora puts a tono out to the people mehe mea e kaha atu ai te mōhio o te tangata ki tāna. Ana kua mōhio tātai ko te rā kei ora nei, ko tāna mōhio ki ngā tātai. Tātai o ngā mea katoa, o te rangi, o te wenua, te moana, o ngā ika, o ngā mea katoa, te taiao. Ana ka tukuna atu te tono ki tētahi mehe mea e kaha atu ai, tētahi ki tāna e mōhio ai, ana ka rongo a rangihawe. So the account talks to rā kei ora. I think it's a beautiful account. It talks to rā kei ora in the way in which he puts out this word to see if anyone out there was more knowledgeable than him in matters of genealogy. Now, genealogy in the context of, we spoke about that last week, right? Tēnei mea te kura, te mana o te rangi, te mana o te whenua. And so rā kei ora was well known, as we all know, for his all things and all matters genealogy associated with the land, the rivers, the sky, and the forests and the bird life and all matters of flora and fauna. And he puts out this tono in this young chap, rangihawe, who happens to be the child of Apa Moeho in Tūteke, I think. Tūteke. Yeah, and so he's the child of rangihawe. Rangihawe is the child of Apa Moeho, who's koutou o ngā rua ine. Taranaki will be familiar with their pa was at Pukeoa ki te hāwera te rā takiwā ne, Te Poihi, Pukeoha. So they lived down at Pukeoha, Apa Moeho, Tūteke, and their boy Rangihawe, who was a young man. He picks up this tono from rā kei ora thinking, hey, I might give this a go. So it's a beautiful account of his journey around the coast and the things that he does, whereby he catches a parera in a duck and he plucks it and keeps 2 feathers, and then he catches a tuna, and then he meets people on the way, and he goes through different uru whenua, and he places these taonga that he caught across different uru whenua or different places of offering, and he offers those along his journey, and he gets to rā kei ora. And rā kei ora's fishing, and rangihawe and his mate say, oh, I'm looking for rā kei ora. And rā kei ora goes, yeah, no, you go up that path and you go around the mountain and up the river and down the way, and then you'll get to his house. But rā kei ora didn't introduce himself, so he goes the back way and cooks a fire and waits for rangihawe to come back around. And rangihawe and his mate turn up to his house, and they say, hey, weren't you the guy we saw fishing? And rā kei ora goes, koe tēnei, ko rā kei ora, tēnā koru. And so anyway, the long story short, they have this little whakataitai. And in the end, rā kei ora says to him, oh, how tai we're here tēnei. And so rangihawe kind of overcomes his elder adversary. And rangihawe says, I want your hair. Because rā kei ora was famous for this sparkling hair. And the symbol of that obviously is mana. Yeah, te mana tangata mōhio, ne? And so he has these sparkling, I mean, the Miringa used to talk about being sparkling dreadlocks. You know? Dreadlocks. Yeah, so I assume that it's probably just static energy. You know what it's like when you get static and they kind of spark. But anyway, rangihawe says, I want your hair. And so he, rā kei ora bends over and rangihawe kind of pulls out his dreadlocks and ka kōpania ki te tōpaki, ka whakahokia te ngā uru o te upoko. And so some of you may have heard that term quite often, ngā uru o te upoko. Ko te mana, ne? Ka riro te mana o te tangata. Mō te tehi wā poto, no te mea ka hokia no te mana o rā kei ora I tōna wā. But it's a beautiful account, and it's kind of long story short, it references
rangi hawe here in the way in which he ka tangohia mai te mātauranga, te māramatanga i a rākei ora kariro ki a rangi hawe. Rangi hawe toka te ingoa, rangi hawe hihi he ingoa no hoki. Mōna, hei hauhanga i te kāhui rongo, tēnei mea te hauhanga he momo, he whakahere, ne? He offering. So he ka tikina ka tango i a rākei ora hei hauhanga i te kāhui rongo, korongo ko pū, korongo ko hana, korongo i piere, korongo i hākere. He momo kupu e nei mō te āhuatanga o te uru o te upoko o rākei ora, ne? Kuia ko toko maru e tauna, he ne whakatakoto ana te tehi kōrero mō tērā wā. Toki te pia, ko te pia, te momo gum, mo te here i te toki, momo kru nei, arau te momo ki te ingoa Māori tutu nei. Gum, pēnei te glue ne, yeah. He pia, toki te tangatanga i te rā, ko mōhia tia tērā, kupu nui tērā, toki te tangatanga i te rā, e kore e tangatanga. E kore ngā here, ngā here koe whiriwhiria, ngā kaha, e tangatanga i te whitinga mai o te rā. Nā runga i te kaha o te toko tahitanga, ne? Mā kurua, he kurua no pia kei a kurua mo tērā. Pai tērā. I think, you know, and tērā pia karongo te iwi, you know, tia awa orunga i te rangi, te toki te tangatanga i te rā. Again, this is sort of referencing that particular kōrero. And, you know, there's a bit of a play on words about toki te pia, right? You know, when you think about Ngāuri or Tokomaru didn't have time to sort of just laze about and to partake in certain activities. And so it sort of references the fact that, you know, being united, being resolute. And when you think about the role of our people of Tokomaru, particularly Ngāti Tama, you know, required that level of unity. In terms of their role in Taranaki, and then kei te uru o Hawaii ki nui a tauana, which I think is lovely, right? You said that piece between Rangihawe and Rākei Ora talks about the relationship that they had between each other and the respective kind of knowledge bases that they came from, but that e mea na te kōrero kāre i riro te mana o Rākei Ora hui anō, tetehi wā whakataitai ai tetehi ki tetehi kā riro tetehi i te wikitoria i tetehi wā, ka hauki anō te mana ki a Rākei Ora koia ko te Tokomaru, ne? Yeah. Mana nui tō Rākei Ora i runga o Tokomaru, ko te toki nei kore tangatanga, aha koa ngā hau o te wā, aha koa whitingia mai e te rā, e kore rā e tangatanga, e kore e rā kaha e māwete. So it's probably just to add, I think we were talking about the wakataitai o kura haupo no tērā wiki. Ka whai piri ngā hono ngā anō hoki ki tērā momo wakataitai. Pukeoha, so it's, Pukeoha is a pā located down at Waihi Beach in Te Hawara. So that's where Apamoiho resided. So that's where she's from. Rangihawe Toka has ngā ruahine ruanui affiliations. And so that probably also talks about a relationship between the North and the South. And probably talks about the wakataitai aspect, challenges and relationships. Just some more references around relationships. But I like the origins of, you know, te toki te tangatanga i te rā, the imagery around it. Once again, that hāngai to the karakia, which we started with. Whiria mātua te kaa i runga. Whiria mātua te kaa i raro. So, you know, it all hāngai, it all seems to come in together. Into play when we're talking about the different karakia having relevance with each other. Yeah. So, you know, again, an example of, you know, the mastery of our tupuna, right? You know, in a short sort of verse like this,
talking about the pathway and the journey of tokomaru and referencing sort of key actors or key players in terms of manaia, tamara, kaiora, you know, the placement of marae rotu here. I mean, and that's quite deep as well in terms of marae rotu here being a ware wānanga, a place of knowledge and learning. And then when you start to think about the name rotu here, how that becomes sort of a way of sort of clearing that pathway. Ki ngā taumata. Rangi hawe, upper moihau. I think, you know, the other thing with the uppers, you know, he rā kuia, and that particular relationship with Taranaki iwi. Waiho, yeah, ko ngā kōrero Taranaki iwi, oh, he Taranaki iwi ngā uri o upper moihau rāwa ko. Tūteke, hoi anō he kōrero anō tēnā. And then, but then, of course, again, sort of drawing upon, you know, this concept of offering, right? Yep. And so what does that sort of speak to us? You know, it sort of does remind us that, you know, from time to time, we've got to give things up, you know, that, what are our gifts? What are the things that we are willing to sacrifice, you know, individually or as whānau, and then that beautiful whakataukitanga kōrero toki te tangatanga i te rā. You know, it's lovely. And I suppose if we're talking now about when, you know, there's this drive for pipihatanga kōrero, you know, this is a classical way of presenting your whakapapa, your pipihatanga kōrero. It's got a beautiful framework around it. It's just probably as an observation, really. You know, if you're standing up to do your whakapapa tanga kōrero, your pipihatanga kōrero, you can't get much better than actually outline it in this, or presenting it in this manner. So, yeah, koia tonu te ara o tokomaru. Kuia. Hoi anō, kua pau te wā te hanga nei. Nā ki tā tātou nei pai kōrero, tūranga kōrero i tēnei wā. Nā mihi kawakera ki koutou e ka atonu nei ki te mātakitaki mai, ka atonu nei ki te wakarongo mai rā ki etihi o ngā kōrero, kua wakapuakina mai rā e te toko ruara, e tō tātou nei pai i tēnei wā tonu. Nō reira, te mana ko nuia ka pai hua, ka ata pēr, he kōrero hei wakatina tēnei ia koutou wakahihiko i te ngākau kia whai māramatanga i roto i au nā kōrero kai a koe. Nō reira, mihi ka wakera ki koutou katoa. Tēnā koe Jamie, tēnā koe kōruara ko Hemi, koutou i hara, kōrua i hara mai ki tō tātou nei pai i tēnei wā. Me ona kaupapa pai oranga, te rapea ko tēnei titihi. Nō reira, tēnā koutou, te korimako o Taranaki, me te mōio anō oki, kai papa o ia koutou i tēnei wā e kawe ake rā te manu kōrero. Nā, i kōrero mo te manu o te manu o te aro o tokomaru, pēra hoki te rerenga o te manu, ko koutou anō hoki e kaha te hautū mai rā tō koutou waka tēnei wā. Hoi anō, hei Whakapiki aki, tō tātou nei wakāturanga i tēnei pō, manawa tīna, manawa toka tīna, tēnei hoki tō manawa tīna ka pauta ki tīna noho te manawa ora. Ora ki tupu, ora ki tāwhito, e rongo he wakari a ki runga tūturu, tīna. Tīna. Hui e. Tai ki e. Tēnā koutou.